What is invoice discounting? An invoice discounting, the client company sent out a copy of invoices to the invoice discounting firm. Then the client company, the client then receive a portion of invoice value in the contrast to the factoring, well, opposite to the factoring. Last class I discussed on factoring. It's opposite to the factoring. The client company collects money from debtors. Clear? The client company collect the money from its debtors. Once a payment received, it is deposit a bank account controlled by the invoice discount. Clear? The invoice discounter will be pay the remainder of the invoice less any charges to the client. Last class நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணது factoring. Factoring என்னன்னு சொல்லிருந்தோம். இப்போ ஒரு ஃபேக்டர் the company வந்து என்ன செய்யும், proportion of sales invoices என்ன செய்யும், அதை குயிக்காக கலெக்ட் பண்றதுக்கான செய்வேன்னு ஒரு கம்பெனிட்ட கொடுக்கும். சரி, அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவ்வளோத்தை கலெக்ட் பண்ணிட்டு காசு அவ்வளோத்தை என்ன செய்வாங்க, அவங்களே பார்த்துக்கொள்வாங்க, மேனேஜ் பண்ணி கொள்வாங்கன்னு சொன்னேன். விளங்கிச்சா? ஹலோ, அப்போ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஃபேக்டரிங்குக்கும் இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் சின்ன டிஃபரெண்ட் தான் இருக்கு. ஃபேக்டரிங் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு கம்பெனியை செய்யும்னு சொன்னா தங்களோட சேல்ஸ் இன்வாய்ஸஸ் என்ன செய்யும்னா ஃபேக்டரிங் கம்பெனியை கொடுக்கும். அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுல இருக்க டெப்டர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் காசு தர வேண்டி இருக்குதோ அவங்கள்ட்ட இருந்து எல்லாமே என்ன செய்வாங்க, காசை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்வாங்க, மிச்சத்தை கம்பெனியை கொடுப்பாங்க சொன்னோம். அதானே பார்த்தோம். ஓகே, இப்ப இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங்ல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, ஓகே, இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங்ல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, இந்த மணி கலெக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா? ஓகே, இந்த மணி எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி பேங்க்ல போடுவாங்க. யார பேங்க்ல, அந்த பர்டிகுலர் அந்த கம்பெனியோட பேங்க்ல போட்ட அப்புறம் அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க, இவங்களுக்கு பேமெண்ட், இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. விளங்குதா? இது சின்ன டிஃபரெண்ட் ஒன்று. ஓகே, இப்ப நாங்க வந்து இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம். இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா அப்புறம் அவர் என்ன செய்வாருன்னா காசு அவ்வளோத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி எங்கட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போடுவாங்க. அந்த யார் அந்த பர்டிகுலர் அந்த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸுக்கு யாரெல்லாம எந்த ஆர்கனைசேஷன் நடந்திருக்கும் அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போடுவாங்க. சரி, அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போட்ட அப்புறம் நாங்க தான் அவங்களுக்கு பே பண்ணுவோம். மற்றதுல என்ன செய்வாங்க, ஃபேக்டரிங்ல என்ன செய்வாங்க, அவங்க டிடக்ட் பண்ணிட்டு தான் எங்களுக்கு மிச்சத்தை பே பண்ணுவாங்க. கிளியரா? ஹலோ, கிளியர் சார். ஓகே, பரிமளா ஓகே? நோ சார். விளங்கலையா? இல்ல விளங்கல. I didn't understand that. இப்ப லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃபேக்டரிங் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபேக்டரிங் என்னன்னு சொல்லி. ஃபேக்டரிங் ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே, ஃபேக்டரிங் மீன்ஸ் என்ன, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல இருந்து குயிக்கா காசை கலெக்ட் பண்றதுக்காண்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன செய்யும்னு சொன்னா, தங்களால முடியாத சந்தர்ப்பத்துல இன்னொரு கம்பெனிட்ட போயிட்டு தங்களோட சேல்ஸ் இன்வாய்ஸஸ் கொடுப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க தாங்க கலெக்ட் பண்ணி தாரோம்னு சொல்லி. அப்ப தாங்க கலெக்ட் பண்ணி தாரோம்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன செய்வாங்க, இனிஷியலா அமௌண்ட்டா கொடுத்துருவாங்க. இனிஷியலா ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்து ஃபேக்டரிங்ல என்ன செய்வாங்க, இனிஷியலா ஒரு அமௌண்ட்டா கொடுத்து மிச்சதுகளை காசு வரும்போது இவங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. ஓகே, இதானே ஃபேக்டரிங்னு சொன்னேன். கிளியரா? அது விளங்கிச்சு. அப்ப வேற மிச்சதை பே பண்ணிட்டு தங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் வரும்போது அதையும் டிடக்ட் பண்ணி கொள்வாங்க அவங்கள ஃபேக்டரிங். இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங்ல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, இவங்க எல்லா இன்வாய்ஸஸையும் யார்ட்ட கொடுப்பாங்க, அந்த கிளைண்ட் கம்பெனிட்டே கொடுப்பாங்க. எல்லா இடத்தையும் கொடுத்துட்டு டிஸ்கவுண்டிங் ஃபார்ம்ட்டே கொடுப்பாங்க. டிஸ்கவுண்டிங் ஃபார்ம் என்ன செய்யும்னு சொன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங், the client company sent out of copy of invoices to the discounting firm. அப்ப டிஸ்கவுண்டிங் ஃபார்ம்ட்ட கொடுப்பாங்க. The client then receive a portion of the invoice value. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா, ஒரு portion of இதுதான் வேல்யூ தான் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. சேல்ஸ்ல கொஞ்சம் போர்ஷனை ரிசீவ் பண்ணிட்டு காசு எல்லாத்தையும் யார் கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, கிளைண்ட் கம்பெனி என்ன செய்வாங்க, காசு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. யார்கிட்ட இருந்து, இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபார்ம்கிட்ட இருந்து காசு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு, இப்ப நான் என்ன செய்யறேன், நான் தான் மெயின் கம்பெனின்னு சொன்னா என் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் எல்லாத்துலயுமே என்ன செய்யறேன்டா இன்னொரு கம்பெனிக்கு கொடுக்குறேன். சரியா? ஒரு போர்ஷனை கொடுக்குறேன். ஒரு 40 விதமான சேல்ஸ் இன்வாய்ஸஸ் இன்னொரு கம்பெனிக்கு கொடுக்குறேன்.
அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஃபேக்டரிங் கம்பெனி கொடுப்பாங்க, டிஸ்கவுண்டிங் ஃபர்ம் கொடுத்து காசை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? காசை கலெக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ற காசெல்லாம் யாருக்கு போகணும்னா நான் சொன்ன கிளைண்ட் கம்பெனிக்கு போகும். சரியா? அப்ப கிளைண்ட் கம்பெனி போற நேரம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க தான் அந்த காசு எல்லாத்தையும் என்ன செய்வாங்க, ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. விளங்குதா பெரியமலா? Yes, sir. ஓகே. அப்ப அவங்க ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் காசு எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க. மெயின் கம்பெனி செய்யாது, அந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் செய்யப்படும் அந்த கிளைண்ட் கம்பெனி செய்யும். அவங்களும் அந்த டிஸ்கவுண்டிங் ஃபார்ம் தான் அதை பார்த்துக்கொள்ளும். The client company receive the portion of invoice value in contrast to the factoring. The client company collects the money from its debtors. அப்ப client company செய்யும்னா debtors இருந்து காசு எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க. Once the payment is received, it is deposited in the bank account controlled by the discounter. இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட். அப்ப டிபாசிட் பண்ண அப்புறம் பேங்க் அக்கவுண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க யாருன்னு சொன்னா இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் இருக்காங்களா இல்லையா? நான் கொடுத்த இப்ப ஒரு ஃபர்ம் கொடுத்தோமா இல்லையா, அவங்க தான் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இன்வாய்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செய்வாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. தென் த இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டர் will then pay the remainder of the invoice less any charges to the client. இப்ப நாங்க ஒரு கிளைண்ட் கம்பெனி கொடுக்குறோம், அவங்க யாருக்கு கொடுக்குறாங்க, இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஃபார்ம் கொடுத்தோன்னு அவங்க காசு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணணும், அவங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் அவங்க டிடக்ட் பண்ணிட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க. விளையிச்சா? ஓகே. இப்ப பாருங்க இந்த டியூட்டோரியல. சவுண்ட் கேக்குதா? No, sir. Just a minute. In recent month, trade debtors finance consultant has received many calls about these products. பாருங்க. Selling invoices to improve cash flow is becoming a very popular business practice, but keep in mind that there are different types of companies that you can sell these invoices to. Invoice factoring and invoice financing are often used interchangeably, but they're not the same thing. So today we're going to explore just what makes them different. First, let's take a look at what these two things have in common.
So if you have outstanding receivables and you're facing cash flow problems, whether it's an invoice financing company or an invoice factoring company, you can sell these invoices to them for cash up front. Invoice financing and invoice factoring actually share a lot of advantages. For example, you won't have to go through a credit check because it's more important how likely your customers are to pay back. Also, you won't have to put up any collateral because the invoices serve as collateral themselves. You also tend to receive the cash pretty fast, usually within a couple days, and you no longer have to wait for your customers to pay you back because you get that cash and can immediately put it back into your business. Now, let's talk about what makes each of these types of financing unique, starting with invoice factoring. So how does invoice factoring work? Well, to begin, the factoring company will purchase your outstanding receivables, and then they'll give you an immediate cash advance, usually the amount of a large majority of the total invoice balance. Then they take over the actual collection of the invoice, so you don't have to worry about reaching out to your customers to get them to pay. And then once the customer has paid, they return the rest of the remaining balance minus their fees. Any business that has outstanding receivables can be a good candidate for invoice factoring. The things they're going to look at are going to be things like the total amount of your invoice. If you have larger invoices, that's great, but if you have smaller invoices, it might be hard to factor those. As well, they're going to look at the creditworthiness of your customers because they don't want to advance you cash for someone who's likely not to pay you back. The most confusing part of invoice factoring is actually the fees associated with it. So let's take a deeper dive into this. So usually the factoring company will advance around 80% of the outstanding invoice total and keep the remaining 20%. And from that, they for sure take their processing fee, which is a flat fee for doing the job. It's usually around 3%. And then from there, they charge what's called a factor fee, which is a percent rate based on the total amount of time that the invoice is outstanding. So for some factors, they do it daily, others weekly. So they charge a percent either per day or per week the invoice is outstanding. And then once the customer pays the invoice, they hand over the rest of that reserve amount minus their fees. To make it easier to understand, let's look at an actual example. So let's say you sell a $100,000 invoice to the factoring company. So they upfront you $80,000 and hold on to the remaining $20,000. It then takes the customer 2 weeks to pay back. So when they do pay back, the factoring company takes their $3,000 fee plus their $2,000 factor fee because they charged you 1% per week that they held the balance, meaning that they pay you back $15,000 of the total reserve, hold on to $5,000 as their fee. Hopefully that helped to clarify just a bit, but let's take some time to review everything we've learned about invoice factoring. First of all, the great things are that you get quick access to cash, your invoices are the collateral, and it's okay if you have bad credit. But the cons are that you're going to have to pay higher fees than you would with the traditional form of financing. You're going to lose a portion of the profits you were supposed to earn, and if your customers pay late, it will cost you more. So now that we've mastered invoice factoring, let's take a look at what makes invoice financing unique. So how does invoice financing work? Well, to begin, the financing companies will lend you money based on your outstanding receivables. We'll charge you a monthly fee for the actual service and an interest rate for the amount you borrow, and then you retain control over the collection of the invoice. Now, this type of invoice financing is going to be harder to qualify for. It tends to be better for larger businesses that have a consistent amount of receivables on their books, as it is an ongoing relationship. So the finance company is going to require things like regular reports on the sales ledger so they can determine how much to lend you ongoing, and also regular reports on your credit control process. The fees associated with invoice financing are much more simple than with factoring. What they'll do is they'll allow you to borrow up to around 80% of your outstanding invoice totals, and then they'll charge a monthly fee for the actual service and an interest rate on the amount that you borrowed. Let's look at another example to clarify. Now, the best way to think about this is it's like a revolving line of credit collateralized by your invoices. So if you have $100,000 worth of outstanding invoices, that means the finance company is going to allow you to borrow up to about $80,000. So your customers are paying you directly, and as your outstanding receivables change, the total you can borrow also changes proportionally.
So for this month, you would pay $1,500, which is a 1.5% management fee on the total amount of outstanding invoices. And let's say you also pay $3,400, which is the interest on the lent amount. Let's say it's prime plus 1% for the month. So definitely a bit easier to understand than factoring fees. But to recap invoice financing, some great things about it are the ongoing access to cash, just like a line of credit, the invoices again serving as collateral, and lastly, getting to maintain that relationship with customers when it comes to collecting those invoices. But some things you want to watch out for are those smaller profit margins, not being able to qualify for this type of business, and lastly, it affecting your ability to borrow traditionally. So let's review factoring versus financing. With invoice factoring, you're going to sell your outstanding invoices in exchange for cash up front. Most businesses are going to qualify. What matters most is the amount of the invoice, and it's going to save you time on managing collections as the factoring company will take over the collection of the invoice. Now, with invoice financing or discounting, think of it like a rolling line of credit that is collateralized by your invoices. It's going to be harder to qualify for this type of financing, but it is an option that allows you to keep collections in-house as the customers will pay you and you will pursue them for payment. Now, these are just two options available to businesses that want to use their invoices to secure cash. There's also a lot of online options available, like a company called Fundbox or a company called Bluevine. But no matter what, if you're considering using invoices to improve your cash flow, definitely research your options and understand the differences. Okay. இதையும் பாருங்க. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really... This is a lecture from Open Tuition. To benefit from the lecture, you should download the free lecture notes from opentuition.com. We're still on the management of working capital section of the exam. And we're now going to look at Chapter 5 of the free lecture notes, the management of receivables and payables. But first of all, and more importantly, the management of receivables. First of all, let me have a fairly short chat before we start looking at the arithmetic, because do appreciate F9, only 50% of the exam will be arithmetic. So you have to make sure you understand what's going on. I've already said in one of the earlier lectures that we want to keep receivables as low as possible. We want to collect in receivables, collect in the money as fast as we can. I think that's common sense. We acknowledge we have to give credit because if our competitors give credit, if our competitors allow customers a month's credit, we're rather forced to. But the faster we can collect in the money, the better. And as I said, before we come to calculations, do be aware of different things we should consider when we're, as financial manager, setting up a system of managing receivables. I've put it there, points to consider as parts of efficient management, halfway down the first page. Proper credit checks and credit limits. You know, before you sell to customers on credit, check first that obviously that there's a good chance they will pay us and that they'll pay us efficiently. Set credit limits. If somebody, the first time a customer comes to you, set a fairly low limit. You know, perhaps they can buy up to 500 on credit. And when they've proved that they're a good payer and that they pay on time, then perhaps you'll review it and you'll increase the credit limit and let them buy more on credit. Credit terms, settlement discounts. They seem too obvious, but print on the invoices what the credit terms are, you know, payable within 30 days or whatever. That doesn't make them pay within 30 days, but there's more chance they will than if you didn't bother telling them. Offer them discounts for early payment.
pay within 20 days, you can have a 1% discount. They may not pay early, but clearly the chance of a discount would encourage them to pay early. Over the page, collection procedures. Again, this may seem terribly obvious, but I have standard policies laying down that, we give them 30 days credit. If they haven't paid in 30 days, we send them a statement to remind them. If that doesn't work, then after 40 days, we ring them. After 50 days, perhaps we get lawyers involved. But, have us standard policies and keep checking, how old are each of our receivables. D, charge interest on overdue invoices. Now, this is harder to achieve. Pay within 30 days, otherwise I'll charge you 5% interest. They probably pay in 40 days and don't pay the interest, and you're not going to take them to court for it. Although certainly companies supplying services can achieve this. Mobile phone operators, for instance. If they wanted to charge interest because you were late paying, and if you didn't pay it, then of course they can cut off the service, which rather forces you to. Anyway, those are all general points to consider, and make sure you can write about them. The second thing, before we do come to arithmetic, is be clear what we mean by invoice discounting and factoring. Because people confuse them, and they are two different things. What invoice discounting is where you sell an invoice to the bank. Now, what we're getting at here, suppose I've got receivables of 100,000, and included there is one customer who owes me 10,000. My terms are in 30 days, and I'm confident he's going to pay me in 30 days. But for whatever reason, we desperately need some short-term money today. We've got a big expense today, and I need some cash. I could ring up the customer and explain and say, could you possibly pay earlier? But another thing you can do as a way of getting the cash will be to take that invoice to the bank, and effectively they would lend you money on the invoice. Effectively, I sell the invoice to the bank, so when the customer pays, the bank gets the 10,000, but the bank gives me money today. Now, the bank's going to have to wait a month to get the 10,000, so they won't give me a full 10,000. They'll take off a little bit, effectively interest. They may give me 9,900, but I'll get 9,900 today, rather than have to wait a month to get 10,000 from the customer. So that's why it's called invoice discounting, because the amount the bank will give you today will be a bit less than the amount of the invoice that's due. Now that's discounting. That's a way of getting effectively borrowing money. And the other, though, factoring, which you might well have heard of, but be clear about the different levels of factoring. Factoring is essentially when you pay someone else, usually a company, pay another company to collect our receivables. And the other company is called the factor. And the reason you might do that, particularly for small, medium companies, why we might do this, is that they're much better at it. Their job is to collect receivables. That's their business. And so they're perhaps more efficient at it than I would be. And so there's more chance of them getting the money and getting it in sooner.
And also, again, why it's particularly worth considering for a small company is rather than me having to employ people to start chasing receivables, you know, have to pay salaries and so on, I don't need to have my own department. I pay this other company to do it for me. So that's the basic service a factor provides, and obviously they charge a fee. However, they will offer, normally, extra services. And one extra, for an extra fee, they'll give me some of the money in advance. Give payments in advance. So the sort of thing I mean, maybe I invoice 10,000 a month. As soon as I invoice, I give the invoices to the factor because they've got copies of them, because they're going to then collect the money. But maybe the factor gives us 20% of the money immediately, and the other 80% when it's collected from the customer. So effectively, they are lending us money, and they'll charge for it. The extra fee is interest. But again, we'll look at numbers on this later, but it could be worth paying effectively interest to the factor in order to get some of the money in a lot faster than we otherwise would. The other extra service, again for an extra fee, is something called non-recourse factoring. And do learn the word, it's been used quite a few times in the exam. And what non-recourse factoring is that the factor guarantees there'll be no irrecoverable debts, no bad debts. That the factor guarantees இது ஞாபகம் இருக்கு, நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஃபேக்டரிங்ல 2 types இருக்கு, recourse factoring and non recourse factoring. Yes, sir. Okay, நான் சொல்லியிருந்தேன் non recourse factoring is where the full responsibility for the payments of the bad debts யாரா இருக்குன்னு சொன்னா ஃபேக்டரிங் கம்பெனி எடுத்த ஆக்கள் தான் என்ன இருக்கும், யாருமே அந்த bad debts எதுவும் வராது. This is where the factor takes the responsibility for the payments of debtors. அப்ப debtors யாரும் வர மாட்டாங்க, bad debt வந்தாலும் அதுக்கான full responsibility யாரு, ஃபேக்டரிங் கம்பெனி. லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. இதுல டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஃபேக்டரிங் இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங்ல டவுட்ஸ் இருக்கா? அனிட்டாக்கு டவுட் இருக்கா? No, sir. Okay. guarantees will get the full amount of the invoices. Guarantee no bad or irrecoverable is the new word, irrecoverable debts. So in a sense, I mean, they charge for this, so in a sense it's like taking insurance. Maybe at the moment, on average 3% of my receivables never pay. Use the factor and pay the extra fee, and they'll guarantee that we get payment in full. If there is a customer who doesn't pay, the factor stands the loss. Obviously the factor will want to check who we're selling to, otherwise I'll sell to all my friends and tell them not to bother paying, but the facts aren't stupid.
But it's a bit like taking insurance. And that can be a benefit, you see, if at the moment I have a lot of irrecoverable debts, depending on how much the factor's charging for this service, it could save me money. Okay, so that's the chat bit. In the next lecture, I'll start going through the arithmetic that you get asked. And it's to do primarily with offering discounts. I mentioned earlier, one way of trying to get money in earlier is to offer a discount. But we need to consider, you know, whether it's actually worth it. You're not going to offer a 20% discount. You know, how much would it be worth offering? Anyway, I'll go through that in the next lecture. Anita, discounting and இப்போ okay? Sir, okay sir, but first எனக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கு சார். Yeah, சொல்லுங்க. So first videoல initial payment வந்து like they are paying 80% and 20% தான் rest pay பண்றாங்க. Second videoல ஆனா first 20% தான் pay பண்றாங்க. அது based on the organization, அந்த factoring company பொறுத்து இருக்கு. Okay, factoring company இருந்துட்டு கேட்கலாம். Sometimes வந்து initial payment எவ்வளவு வேணும், அது அந்த factoring company-யோட நாங்க போற agreements பொறுத்து தான் அது இருக்குது based on. Clear? Okay sir. Okay. Parimala? Sir. Okay? Yes sir. ஓகே, இதை எழுதின அப்புறம் இப்போ நான் இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங் என்னன்னு சொல்ல போறேன். அதை எழுதின அப்புறம் நாங்கள் ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸை பார்ப்போம். ஓகே, அசைன்மெண்ட் ஒரு டாஸ்க் 1 பார்ப்போம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கு MFRD-ல. ஓகே, MFRD assignment கிடைச்சிட்டானா? யா கிடைச்சு. ஓகே, அப்போ ஹெட்டிங் போடுங்க, இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங். Invoice discounting. Okay, in invoice discounting, the client company sent out. In invoice discounting, the client company sent out a copy of invoice in invoice discounting. The client company sent out a copy of invoice to the invoice discounting firm. Invoice discounting. The client company sent out a copy of invoice to the invoice discounting firm. The client then receive a portion of invoice value. The client then receives a portion of the invoice value. The client then receives a portion of invoice value.
the client then receive a portion of invoice value, full stop. The client then receive a portion of invoice value, full stop. In contrast to factoring, 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 comma, in contrast to factoring, comma, the client company collects the money from its debtors. The client company collects the money from its debtors. The client company collects the money from its debtors. The client company collects the money from its debtors. The client company collects the money from its debtors. The client company collects the money from its debtors. The client company collects some money from its debtors. Full stop. The client company collects some money from its debtors. Full stop. Once a payment is received, 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 it is deposited in the bank account. Once a payment is received, it is deposited in the bank account. Once a payment is received, it is deposited in the bank account controlled by the invoice discounter. Bank account controlled by the invoice discounter. Bank account controlled by the invoice discounter. The invoice discounter will then pay a remainder of invoice. The invoice discounter will then pay a remainder of this invoice. The invoice discounter will then pay remainder of invoice. Remainder of invoice. Remainder of the invoice. Less any charges to the client. Less any charges to the client. The invoice discounter will then pay the remainder of the invoice less any charges to the client. Less any charges to the client. Less any charges to the client. Alithingla? Yes, sir. Okay. சரியா? அப்ப factoring and invoicing என்ன முடிஞ்சது. Then finally பாருங்க இதுல slides-ல the factoring affect the choice of source of finance. என்னென்ன factors affecting the choice of source of finance. Source of finance ல பார்த்தா internal and external source of finance.
and internal source of finance and external source of finance ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம். external source of financeல ownership capital, non ownership capital இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்படி நாம சூஸ் பண்ற source of financeல என்னென்ன factors வந்து affect பண்ணுது. Clear? The source of finance chosen will depend on a number of factors. First one, the purpose, what the finance is to be used for. என்னதுக்காண்டி நாங்க அந்த finance use பண்ண போறோம். Okay, first one, what the finance is used for. Next is time period, how long the finance will be needed for. எவ்வளவு காலத்துக்கு உங்களுக்கு finance தேவை. Okay, how long the finance will be needed for, short term ka long term ka. The amounts, how much money the business needs. And the business ku evvala amount தேவை. Amount, how much money the business needs. Next, the ownership and size of the business. Okay, next, ownership and size of the business. In the factors என்ன செய்யும், the source of finance என்ன செய்ய போகுது, decide பண்ண போகுது. Purpose, time period, amount and ownership and size of the business. Clear? Okay. Okay, sir. Okay. சரியா? இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதை. ஓகே, இது அசைன்மெண்ட் சொல்லுங்க உங்களுக்கு. Yes, sir. யா, அப்போ இதுல என்ன சினாரியோ தந்திருக்காங்க, 2 pagesக்கு சினாரியோ தந்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே, the financial management is a key to your organizational sustainability, encompassing all activities which have a financial impact. It provides a direction, determines and clarifies the accountability, and evaluate the resources and deliveries information that can be used in planning, assessing their impact and reporting. It also allows one's organization to identify legal obligations through the implementing good practices in accounting for finances. In this case, Andrew's running a furniture selling. In this case, Andrew's running a furniture selling business and now wants to launch a new manufacturing company that will need a lot of capital. Clear? These assignments include with the financial issues important for a business, the business statement and various financial ratio analysis. Okay, the viability of the project and the budget analysis is also mentioned. Viability of the project and okay, இப்போ என்ன செய்ய போறாங்க, ஆண்ட்ரூன்றவர் ஒரு ஃபர்னிச்சர் செல் பண்ற ஒரு கம்பெனியோட செய்யறாரு. சரி, அவர் என்ன செய்ய போறாரு, நியூ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை லான்ச் பண்றதுக்கு. அப்ப இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தம்ப்ரோ மாதிரி தம்ப்ரோ மாதிரி ஒரு ஃபர்னிச்சர் வந்து செய்துட்டு இருக்காரு பிசினஸ் வந்து. அவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா, இன்னும் ஒரு நியூ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை லான்ச் பண்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தேவை. ஓகே, business and now wants to launch a new manufacturing company that will need a lot of capital. These assignments includes with the financial issues important for a business. அப்ப இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா financial issues, the importance அதுகளை பத்தி கதைச்சிருக்காங்க. The business statements and various financial ratio analysis, the viability of the project and budget analysis is also mentioned. In this assignment, it is required to get a clear idea about the financial resources and the knowledge of how to maintain the resources, these resources, and take decision in business about financial management. Financial management will impact on the decision a business make and should be integrated into all aspects of the organization's operations, from managing project budgets to gathering the information for strategic decision making. Within this assignment,
it will require to get an understanding about how Andrew succeed to take a decision on different financial resources as well as choosing the viable business project for his organization. Generally, the size of the business, sound financial management is prerequisite to sustainability and survival. Rather than being seen as a separate function, the finance function should be integrated within plan and add value to the overall planning and management of every organization, assuming you as a consultant who is working Andrew need to provide a report with the information given below under the each task. Clear? இது வரைக்கும் ஓகே உங்களுக்கு? Yeah, sir. Parimala okay? Yes, sir. Okay. Then the budget தந்திருக்காங்க. Budgeting report. இது நாங்க இதான் படிக்க போறோம். Okay, இன்றைக்கு maybe start பண்ணிடுவோம். Next class start பண்ணுவோம். Okay. The budget table with the actual results and budgeted results and their variance are given below. தந்திருக்காங்க. இது actual results தந்திருக்காங்க. இது budgeted results தந்திருக்காங்க. Then variance தந்திருக்காங்க. Turnover in units. Turnover in unitsல தந்திருக்காங்க. அது எப்படி தந்திருக்காங்கன்னா ஒரு யூனிட்ஸ்க்கான பிரைஸ் எவ்வளவு, ஒரு செல்லிங் பிரைஸ் பெர் யூனிட் 12 rupees 12 pounds செல்லிங் பிரைஸ் பெர் யூனிட். அப்படி 2000 யூனிட்ஸை ஆக்சுவலா சேல்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப 24,000 வருது. பட் செல்லிங் பிரைஸ் ஆக்சுவல் செல்லிங் பிரைஸ் 12 rupees. அப்படி 2000 யூனிட்ஸை செல் பண்ணலாம். பட் இவங்க பட்ஜெட் பண்ண செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு 9 rupees. கிளியரா? பட் அவங்க சேல்ஸ் பண்ற யூனிட் 3000. நாங்க சாரி பட்ஜெட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணது எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பட்ஜெட் பண்ணிருக்காங்க. எத்தனை யூனிட்ஸ் 3000. பட் ஆக்சுவலா சேல்ஸ் பண்ணது 2000. அப்ப வேரியன்ஸ்ன்றது ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு முடியாத டிஃபரன்ட். அப்ப ஆக்சுவலா அவங்க சேல்ஸ் பண்ணாங்க 2000. பட் பட்ஜெட் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு 3000 யூனிட்ஸ். அப்ப அவங்க பட்ஜெட் பண்ணதுன்னு பார்க்க ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் என்ன இருக்குது, சேல்ஸ் பண்ற ரிசல்ட்ஸ் குறைவா இருக்கு. ஓகே 1000. ஓகே தென் சேல்ஸ் ரெவன்யூ பாருங்க, அவங்க ஆக்சுவலா வந்திருக்க சேல்ஸ் ரெவன்யூ 24,000. பட் பட்ஜெட் பண்ணி வந்திருக்க சேல்ஸ் ரெவன்யூ எவ்வளவு 27,000. அப்ப அவங்க பட்ஜெட் பண்ணி வந்திருக்க சேல்ஸ் ரெவன்யூ கூட, பட் ஆக்சுவலா வந்த ரெவன்யூ என்னது குறைவு. அப்ப 3000 டிஃபரெண்ட். அப்ப இதை சொல்லுவோம் அட்வர்ஸ் சொல்லுவோம். அட்வர்ஸ் சேல்ஸ் ரெவன்யூ நான் பட்ஜெட் பண்ணதுன்னு பார்க்க ஆக்சுவல் என்ன இருக்குது குறைவா இருக்கு ரெவன்யூ. ஓகே தென் மெட்டீரியல் டைரக்ட் மெட்டீரியல் பாருங்க 8,000. பட் இதுல பட்ஜெட் எவ்வளவு இருக்குது 8,800. அப்ப டைரக்ட் மெட்டீரியலுக்கு எங்களுக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஒரு யூனிட்டை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு டைரக்ட் மெட்டீரியல் தேவை வந்து எவ்வளவு டோட்டலா தந்திருக்காங்க. ஒரு யூனிட்டுக்கு தரையில டோட்டலா தந்திருக்காங்க டைரக்ட் மெட்டீரியல். ஓகே டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன தந்திருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் தான் தந்திருக்காங்க இதுல. ஓகே டோட்டல் அவ்வளவு வரப்போகுது எங்களுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு இல்ல 2000 யூனிட்ஸுக்கு 2000 யூனிட்டுக்கு உங்களுக்கு வர டைரக்ட் மெட்டீரியல் 8,000. ஓகே அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு கேட்டா என்ன கேட்கணும், ஒரு யூனிட்டுக்கான டைரக்ட் மெட்டீரியல் கேட்டா என்ன செய்யணும் 8,000 2000 டிவைட் பண்ணி விட்டா உங்களுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு சொல்லி வருமா இல்லையா? ஓகே அப்ப எவ்வளவு வரப்போகுது 4 pounds சொல்லி வேற. கிளியரா என்ன டைரக்ட் மெட்டீரியல் எவ்வளவு வரப்போகுது 4 pounds டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட். பட் இதால் டிவைட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா பட்ஜெட் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுன்னு சொல்லி வேற. கிளியரா 8,800 3000 டிவைட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு அவங்க பட்ஜெட் பண்ணிருக்காங்க டைரக்ட் மெட்டீரியல். அதே மாதிரி தான் டைரக்ட் லேபர் 7,000. சரியா 7,000 நீங்க 2000 டிவைட் பண்ணா ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு டைரக்ட் லேபர் வருது காஸ்ட் வருதுன்னு விளங்கிச்சா? ஓகே எனக்கு பரிமளா ஓகே விளங்குதா? நான் இனிதான் இது பட்ஜெட் படிக்க போறேன். இதை விட கஷ்டமான கணக்கெல்லாம் பார்ப்போம். ஓகே 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 டைரக்ட் லேபரை வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படி கண்டிருக்காங்க. இதை இப்ப ஆக்சுவல் டைரக்ட் பட்ஜெட் லேபர் தந்திருக்கான். அப்ப இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு லேபர் அவங்க பட்ஜெட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி வேறு. அதே மாதிரி ஓவர் ஹெட் தந்திருக்காங்க. ஓவர் ஹெட்டும் அதே மாதிரி தான். இது வந்து 2000 யூனிட்ஸுக்குமான ஓவர் ஹெட் தான் ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் தான் இது. அப்ப 2000 டிவைட் பண்ணி விட்டா ஒரு யூனிட்ஸுக்கு எவ்வளவு பட்ஜெட் ஓவர் ஹெட்ஸ் சொல்லி வேறு. அதே மாதிரி ஓவர் ஹெட் பட்ஜெட் எவ்வளவுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதால டிவைட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு பட்ஜெட்
ஓவர் ஹெட் வரும். இதை இதால் டிவைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆக்சுவல் எவ்வளோன்னு சொல்லி வரும். டோட்டல் காஸ்ட் தந்திருக்காங்க. ஓகே, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். இப்போ அதில் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படி கண்டிருக்காங்கன்னா இந்த டேர்ன் ஓவர் இருக்கா இல்லையா, டேர்ன் ஓவர், சேல்ஸ் ரெவன்யூ, டோட்டல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ, அதுல இருந்து இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டை என்ன செய்யிருக்காங்க, கழிச்சு விட்டா உங்களுக்கு இந்த டேர்ன் ஓவர் வேறு. கிளியரா? இது வரைக்கும் ஓகே? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல? No, sir. இல்ல சார். No, sir. Okay. From the September 2019, Easy Electronic is considering the diversifying into steel manufacturing company. இப்போ என்ன செய்ய போறாங்க, பிசினஸ் என்ன செய்ய போறாங்க, டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ண போறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி பிசினஸ் முதல் டம்ப்ரோ தான் செய்துட்டு, அதாவது ஃபர்னிச்சர் செய்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்ன செய்ய போறாங்க, ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங்கும் போறாங்க. ஓகே, ஃப்ரம் த September 2019, Easy Electronic Limited is considering diversifying into steel manufacturing company. The company's cost of capital is 10%. The project scrap value 4 lakhs pounds. Net cash flow of the project are shown below. தந்திருக்காங்க. அப்ப ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில இயர் 0ல அவங்க இனிஷியலா இன்வெஸ்ட் பண்றது 8,000. சரியா? அப்ப 3 இதுல பாருங்க, இதுல 3 zeros தான் டிடக்ட் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடியே 3 zeros டிடக்ட் பண்ணி தந்தா இது 8,000. ஓகே, அப்ப இதுல நீங்க இந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ கன்சிடர் பண்றீங்கன்னா 30 டிடக்ட் பண்ணிட்டு தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப இயர் 0ல கேஷ் இனிஷியல் அவுட் ஃப்ளோ ஆகுது 8,000. இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4, இயர் 5, இயர் 6. அப்ப இவ்வளவுல வந்து எவ்வளவு வருது, இவ்வளவு கேஷ் ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோ ஆகுது. இப்ப இந்த பாருங்க, ஸ்கிராப் வேல்யூ எவ்வளவு தந்திருக்காங்க, 4 lakhs. 4 lakhs. அப்ப அதை 400 கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப இந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ நாங்க என்பிவி காண்ற நேரம் என்ன செய்யணும், டிடக்ட் பண்ணணுமா பரிமளா? என்பிவி காண்ற நேரம் என்ன செய்யணும், ஸ்கிராப் வேல்யூ ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்கா? பார்த்தேன் ஏன் சொன்னா, இதை வித்து நீங்க காசு ஆக்கலாமா இல்லையா? ஸ்கிராப் வேல்யூ மீன் சேல்ஸபிள் வேல்யூ. இது லாஸ்ட் 6 இயர்ல வந்து நீங்க எவ்வளவுக்கு சேல்ஸ் பண்ணலாம் இந்த அசெட்ஸ். ஓகே, So scrap value mean disposal value. டிஸ்போசல் வேல்யூ. டிஸ்போசல் வேல்யூ என்ன செய்வோம், என்பிவி காண்ற நேரம் ஆட் பண்றாங்களா, ஆட் பண்ணுவானுமா இல்லையா? இதுல ஞாபகம் இருக்கா பரிமளா? எஸ் சார். நான் பிடிஎம்ல படிச்சேன். நான் சொன்னேன்ல 2 சப்ஜெக்ட்லயும் வரும்னு சொல்லி, பாத்தீங்களா அசைன்மெண்ட்ல போட்டான். ஓகே, அப்ப ஸ்கிராப் வேல்யூ என்ன செய்யணும், இதுல ஆட் பண்ணணும் 400 இயர் 6 பீரியட்ல. ஓகே, அண்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பாருங்க 10% தந்திருக்காங்க, 15% தந்திருக்காங்க. அதோட டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டரும் தந்திருக்காங்க. அப்ப இதுல என்ன கேட்க போறாங்க பரிமளா சொல்லுங்க பாப்பா, என்ன கேட்க? ஹலோ பரிமளா இருக்குங்களா? எஸ் எஸ், என்ன கேட்க போறாங்க? அப்ப 2 டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் வந்திருக்காங்க. தெரியாதா? அனிகா சொல்லுங்க. NPV, IRR. IRR கேட்க போறான். NPV காண்ட நீங்க 10% NPV காணணும், 15% NPV காணணும். IRR 2 டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் தராங்கன்னு என்னதுக்கு? IRR ரிஸ்க். ஓகே, விளங்கிச்சா இது? எஸ் சார். இதுல டவுட் இருக்கா? அசைன்மெண்ட்ஸ் பார்க்க ஈஸியா தானே இருக்கு, என்ன கஷ்டமா இருக்கா? ஓகே, பாப்பா முதலாவது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க 50 மார்க்ஸ். ஓகே, அசைன்மெண்ட் 1, explore the source of finance available to the business. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேட்டிருக்காங்க identify the source of finance available to the startup business. ஈஸியா கேட்டிருக்காங்க, என்னென்ன சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இருக்குது நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. அப்ப நீங்க சொல்லலாம், இப்ப நான் அவ்வளவு நாளும் படிப்பிச்சிருந்ததுதான் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ். இன்டர்னல்ல என்னென்ன இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல்ல என்னென்ன இருக்குது, அவ்வளவுதான் போடலாம் 50 மார்க்ஸ். கிளியரா? ஓகே, இவ்வளவு நாள் நாங்க அதை தானே படிச்சனா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? ஓகே, அடுத்த இருக்காங்க என்ன, assess the implication of
different source of finance. Assess the implication of different source of finance. அப்ப அது இந்த assess பண்ணட்டுமா அவங்களோட advantage disadvantages அதுல பத்தி நீங்க இதுல சொல்லலாம். கிளியரா இதுல வேர்ட்ஸ் கவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா? மேக்ஸிமம் வேர்ட் கவுண்ட் ஒன்னும் சொல்லிடல. ஓகே, மேக்ஸிமம் வேர்ட் கவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, சொல்லல. ஓகே, தென் சொல்லுங்க assess the implication of different source of finance. சரியா? அப்ப இதுல இருக்க நீங்க அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் சொல்லலாம். assess பண்ணி இதுல நீங்க இந்த கேள்வி அப்படி கொண்டு பேஸ் பண்ணாலே வருமா? ஓகே, different source of finance and their implications. வருதா இல்லையா? என்னென்னு சொல்லிட்டு அதுல இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி வருது பாருங்க. the failure to the appropriate பாருங்க, advantage disadvantages ஒவ்வொன்றுக்கு நான் இப்போ உள்ள படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு? அதுகளை பற்றி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ இவ்வளவு நாள் படிச்சேன், இப்போ நான் ஆன்சர்ஸே தந்திருக்கேன் போல. ஈஸியா தானே கேட்டிருக்காங்க, அது கஷ்டமா இருக்கா பரிமளா? கஷ்டமா இல்ல தானே? ஓகே, இப்ப இந்த 50 மார்க்ஸ் நீங்க செய்யல. ஓகே, கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. select the appropriate source of finance for the business project and explain why. அப்ப இவ்வளவு இந்த மேல சொன்ன இவ்வளவுல இருந்து ஒன்றை நீங்க செலக்ட் பண்ணி அதை தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, திருப்பி ஓகே. அதுக்கு அப்ப நீங்க இப்ப எது சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் உங்களுக்கு சூட்டபிள்? இப்ப நீங்க இப்ப யார் இவர் என்ன பிசினஸ் செய்துட்டு வராரு? ஃபர்னிச்சர் பிசினஸ் தானே செல்லிங் பண்ணிட்டு வராரு. அவர் என்ன செய்ய போறாரு? என்ன ஒரு பிசினஸ் என்ன செய்ய போறாரு? ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. லான்ச்சிங் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. சரியா? அவருக்கு லாட் ஆஃப் கேபிட்டல் தேவைப்படுது. அப்ப அவர் என்ன செய்யலாம்? இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். அப்ப நாங்க இவ்வளவு நாள் படிச்சதுல எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் பெட்டர்ன்னு நினைக்கிறீங்க? அனிதா சொல்லுங்க. சார் லோன் பேங்க் லோன் தான் கரெக்டான ஆன்சர். கிளியரா? ஓகே, அப்ப பேங்க் லோன்ன்றத நீங்க சொல்லணும். அப்ப நீங்க சொல்லணும் அபவுட் நாங்க டிஸ்கஸ் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி எது மோஸ்ட் சூட்டபிள்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா பேங்க் லோன் தான் சூட்டபிள். பேங்க்ல லோன் எடுக்கிறது. இது பிஎல்சி கம்பெனில நீங்க ஷேர்ஸ் என்ற ரீதியில நீங்க என்ன செய்யலாம்? ஷேர்ஸை வித்து காசை நீங்க இன்ஃப்ளோ பண்ணலாம். ஆனா இது பிஎல்சி சொல்லிருக்காங்களா இதுல? இல்ல. அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்? இது ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் சொன்னா நாங்க என்ன செய்யலாம்? பேங்க்ல லோன் தான் எடுக்கலாம். விளங்கிச்சா? இப்ப பிசினஸ் டைவர்சிஃபை பண்றேன்னா அப்ப பேங்க்ல லோன் எடுத்து அப்ப உங்களுக்கு மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் என்ன இருக்கு? பேங்க் லோன்ஸ். அப்புறம் ஏன் எக்ஸ்பிளைன் வை, அது என்ன நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பேங்க் லோன் இன் மோஸ்ட் சூட்டபிள்னு சொல்லி. கிளியரா? அப்புறம் அதுல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் சொல்லணும். தென் அதுல இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்லணும். அப்புறம் சம்டைம்ஸ் லோன் கட்டாட்டி என்ன நடக்கும். கிளியரா? அதுல பத்தி கொஞ்சம் நீங்க 50 மார்க்ஸ்னு சொன்னா ஒரு 5 பேஜஸ் எழுதணும். விளங்கிச்சா? ஓகே அனிதா? இப்ப இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இந்த क्वेश्चंसக்கு 5 பேஜஸ் செய்யறது கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா ட்ரை பண்ணணும். நீங்க இன்னும் வேற சோர்சஸ்ல இருந்து எடுத்து பேங்க் லோன்ல அவங்க எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்றாங்க அதை பத்திலாம் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் சார். ஓகே, செய்யலாமா இது இரண்டு? ஓகே ஓகே. தென் பார்ப்போம். அடுத்த பாருங்க 2.2 task 2 analysis the implication of source of finance resource within the organization. Within the organization இருக்க இத பத்தி நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். assess the compare the cost of different source of finance. different source of financeல இருக்க காஸ்ட் என்னது என்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா? காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இருக்குதா இல்லையா? ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இருக்குதா இல்லையா? எஸ் சார். சார்
ஹலோ கேக்குதா? Oh, sir. Yes, sir. ஓகே கொஞ்சம் ஓகே. Assess the compare the cost of different source of finance. இப்போ நாங்க மேல சொன்னோமா இல்லையா different source of finance இந்த முதலாவது கேள்விக்கு அதுக்கு வரக்கூடிய காஸ்ட்டுகள் என்னென்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்ல என்னென்ன காஸ்ட்டுகள் வரலாம் இப்போ நீங்க சொல்லலாம். என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ். சேல்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸை வந்து நீங்க அதால வரக்கூடிய காஸ்ட் என்னன்னு சொன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட். ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் நீங்க சேல்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன காஸ்ட் வரலாம்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவீங்க, அதுக்கான காஸ்ட்கள் வரலாம். பேங்க்ல லோன் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம். விளங்கிச்சு? ஓகே. தென் இப்போ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஷேர்ஸ் இஷ்யூஸ் மூலம் நீங்க காஸ்ட் எடுக்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கெதர் பண்ண பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு வரக்கூடிய காஸ்ட் என்ன இருக்கும்? டிவிடெண்ட் நீங்க பே பண்ணணும். கிளியரா? Clear, sir. இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு விளங்குதா இல்லையா? பரிமளாக்கு விளங்குதா? இப்ப நீங்க ஒரு இப்ப உங்களுக்கு ஆர்கனைசேஷன் சொன்னா ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றீங்க. ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னா அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பிறகு என்ன செய்யணும்? டிவிடெண்ட் பே பண்ணணுமா இல்லையா? பங்கு லாபம் பே பண்ணணுமா இல்லையா? அப்ப அதோட காஸ்ட். அது ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னது? காஸ்டா இல்லையா? Yes, sir. அப்ப பேங்க்ல போய் லோன் எடுக்கிறீங்க, அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். இதே பேங்க்ல ஓவர் டிராஃப்ட் எடுக்கிறீங்க, அப்ப அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ஓகே. டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு என்ன செய்யணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ஓகே. ஃபேக்டரிங் என்ன செய்வாங்க? ஃபேக்டரிங் அல்லது இன்வாய்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங்னு சொன்னீங்க, அதுவும் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸா இல்லையா? Yes, sir. அப்ப ஃபேக்டரிங்னு சொன்னா என்ன? அவங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுப்பாங்க. கிளியரா? Yes, sir. Yes. ஓகே. கிளியரா விளங்கிச்சா என்ன அது அவங்களோட காஸ்ட் என்ன இதுல மீன் பண்றாங்கன்னு சொல்லி? Oh, sir. Yes, sir. ஓகே. இப்ப பாருங்க, அதே क्वेश्चंस போய் நீங்க அடிச்சீங்கன்னு சொன்னா assess the different source of finance and source of finance ன்னு சொல்ல ஒரு இது இருக்குது. analysis the இதை நீங்க தேடி எடுக்கணும். விளங்கிச்சா? இப்ப நான் சொன்னதுல வச்சு நீங்க எழுதணும். ஓகே. ஹையர் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தானே? வெஞ்சர் கேபிட்டல், ஃப்ரான்ச்சைசிங் இதையும் பார்த்துட்டோம். ஓகே. இதுல டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஏதாவது அனிதாக்கு டவுட் இருக்கா? அனிதா? No, sir. No, sir. Source of finance, advantages, disadvantages இதுல அப்படியே இருக்குல்ல. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் டெப்ட். cost benefit analysis. இதை நீங்க தேடி எடுக்கணும். ஓகே. இப்போ எப்படி எடுக்கலாம்னு சொன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அது பாருங்க அசஸ் அண்ட் கம்பேரும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே. இந்த பாருங்க, the relationship between the cost of different sources of finance, external cost of capital. இப்ப நான் சொன்னவங்களுக்கு லைன்ஸ் என்னென்ன அதுல காஸ்ட் மீன் பண்றாங்கன்னு சொன்ன Yes, sir. இதுல நீங்க ஃபைன் பண்ணணும். ஓகே. Okay.
இப்படி எடுக்கலாம்னு சொன்னா cost of finance, different source of finance and the cost of capital. இதெல்லாம் போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். The cost and the benefits, cost of capital, cost of capital தான் related ஆகி வரும் கூட. ஓகே, நீங்க சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். இது இந்த பிடிஎஃப்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, cost of capital and concept, different source of finance, இது லீசிங் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் படிச்சிட்டோமா இல்லையா? இப்போ இதுலக்கான காஸ்ட் எல்லாம் என்ன இருக்குது இதுல தான் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகே, cost of capital, இந்த பாத்தீங்களா ஆர்டினரி ஷேர்ஸ்க்கு இருக்க காஸ்ட்கள் பாத்தீங்கன்னா அதுல டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாருங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காஸ்ட் இருக்குது. புரியுதா? இதுல பாருங்க, இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஆர்டினரி ஷேர்ஸ் கேபிட்டல். ஆர்டினரி ஷேர் கேபிட்டல்ல பாருங்க two aspects such as the advertisement, subscription cost of this source of make this source at least preferred at one. It has been examined that sometimes these costs are direct companies toward through the situations. கிளியரா? அப்போ இப்படி நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும். இவ்வளவு உங்களுக்கு நான் சொல்றது, இப்ப நீங்க ஆர்டினரி ஷேர்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் எடுக்கணும்னு சொன்னா முதல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ஆர்டினரி ஷேர்ஸ் ஆட்களுக்கு சேல்ஸ் பண்றது கிளியர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காஸ்ட்கள் இருக்கு. பென் டிவிடெண்ட் பே பண்ணணும். இதெல்லாமே என்னது காஸ்ட். விளையிச்சா? இது வந்து என்னது ஆர்டினரி ஷேர் கேபிட்டல். அப்படி எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு காஸ்ட் இருக்கு. ஃபேக்டரிங்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்ன ஒரு அந்த ஆர்கனைசேஷன் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க கம்பேரும் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணணும். என்ன சொன்னா 50 மார்க்ஸ் சொன்னா நல்ல டெப்தா செய்யணும். கிளியரா அனிதா? ஓகே, விளையிச்சா? Yes, okay. பரிமளா? Yes, sir. Clear. ஆனா நீங்க கொஞ்சம் தேர்ட் ஆகணும். நல்லா கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணீங்க. தேர்ட்னா தான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த பாருங்க, இதுல வந்து இருக்கு வை இது டிஃபரண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஹேவ் டிஃபரண்ட் காஸ்ட். ஆன்சர் தந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃபைன் பண்ணணும். இப்ப நான் சும்மா இருக்கத்தான் வருது. அப்ப நீங்க ஃபைன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நல்ல நல்ல ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இப்ப அப்படி ஃபைன் பண்றதுல உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ்? Yes, sir. டவுட் இருக்கா இதுல? No, sir. No, sir. ஓகே, அப்ப இது 50 மார்க்ஸ். 50 மார்க்ஸ்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதணும். ஓகே, அது முதலாவது கேள்வி கேட்டிருக்கான். ஓகே, அசஸ் அண்ட் கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கான். அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பேரும் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, அசஸ் அண்ட் கம்பேர் த காஸ்ட் ஆஃப். இப்ப நீங்க அது கேள்விகளுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் மார்க்ஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க சும்மா மட்டும் செய்துட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னா கம்பேர் பண்ணாட்டி, கம்பேர்னா நீங்க ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டோ இல்லாட்டி அதே மாதிரி போட்டு எல்லா சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸையும் கம்பேர் பண்ணணும். கிளியரா? Compare. Yes, sir. ஓகே பரிமளா? Oh, sir. ஓகே, அடுத்த பாருங்க, எக்ஸ்பிளைன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பிளானிங். ஃபைனான்சியல் பிளானிங்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுவும் ஈஸி தான், அது பெரிய கஷ்டம் இல்லை. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஃபைனான்சியல் பிளானிங் பண்றபடியா நீங்க என்ன பெட்டரா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம். சரியா? அதுவும் ஆன்சர் இருக்கு. இந்த பாருங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பிளானிங். அதுக்கு வருதா இல்லையா? எவ்வளவுக்கு நீங்க ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம். இது ஈஸி, அசைன்மெண்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்குன்னா. ஓகே சார், திருப்பி பிரசாந்தன் அண்ணா துலக்ஷானி எல்லாம் வந்த பிறகு திருப்பி நீங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க. அவங்க அங்க போயிட்டாங்கன்னே தெரியல, காணையில. காணல சார் அவங்க.
யாரையுமே காணோம் சார். திவ்யா இல்ல. ஓகே, அப்ப நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நீங்க செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு தானே இப்ப செய்யறதுக்கு. இப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா பாருங்க, லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ எடுக்கலாம். இப்ப நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பிளானிங்ல வந்து கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது ஈஸி. சரியா? லாங் டேர்ம் ரேஞ்சுக்கான உங்களோட வியூ தெரியும். ஸ்பாட்டிங் த ட்ரெண்ட்ஸ் நீங்க அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். விளங்கிச்சா? ஃபைனான்சியல் பிளான் பண்ணபடியா உங்களோட ஃபோர்காஸ்டிங் நல்லா இருக்கு. ப்ரியோரிட்டைசிங் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எதுக்கு வந்து நீங்க எந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு முதல்ல செய்யணும், எது அடுத்ததா செய்யணும், அதை நீங்க செய்யலாம். மெஷரிங் த ப்ரோக்ரஸ், இதுகள் தான் அந்த ஆன்சர்ஸ். விளங்கிச்சா? ஓகே, இப்படி நீங்க எல்லா இடத்துலயும் தேடணும். இப்போ ஒரு இடத்துல பாருங்க, ஒரு இடத்துல இது இல்லாம எல்லா விஷயத்துலயும் தேடி தேடி பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல மிஸ் ஆனா இன்னும் ஒன்னுல இருக்கு. பாத்தீங்களா? இதுல பாருங்க, லாங் டேர்ம் வியூ அதுல சொன்ன மாதிரி இதுல இருக்குது. மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதுல இருந்துச்சா? இல்லத்தான். அதை பத்தி இந்த இதுல அப்ப அது இதே எடுத்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கொள்ளணும் இதுல. விளங்குதா இப்ப நான் சொல்றது? ஓகே, அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பைன் பண்ண நல்ல ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தோம். மெஷர் த அசெட்ஸ் அண்ட் வயபிள் லைபிலிட்டிஸ் மெஷர் பண்ணலாம். மெஷரிங் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். கிளியரா அனிதா? ஓகே ஓகே, அப்படி இப்ப நீங்க கணக்க தேர்னிங்கன்னு சொன்னா கிடைக்கும். ஓகே, இதை பாருங்க, இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஓகே. இந்த லாங் டேர்ம் பிளான் டெட்லைன் மாத்த சொன்னீங்களா சார்? விளங்கல என்னது? டெட்லைன் அந்த டேட்டா மாத்த சொல்லி நிஷானன் சாருக்கு சொன்னீங்களா சார்? இல்ல இல்ல, பிடிஎம்க்கு நான் சொல்லல, காய்க்கிறேன். பட் ஆனா நீங்க செய்யலாம் ஃபுல்லா. ஓவரால் நான் படிச்சு கொடுத்துட்டேன் தானே. அதான் நீங்க இனி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு, கோஎஃபிஷியன்ட் கோரிலேஷன்ஸ். என்ன எல்லாம் செய்யலாம் தானே. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். அப்படியே இந்த மந்த்துக்குள்ள முடிக்க ட்ரை பண்ணணும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, இங்க பாருங்க, லாங் டேர்ம் பிளானிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க நல்ல ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல. வாட் ஆர் யுவர் growth projections, ஏன் ஃபைனான்சியல் பிளானிங் என்னத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி. ஓகே, ஃபுல்லா நல்ல ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இது எல்லாத்தையும் நீங்க கெதர் பண்ணி ஒரு ஆன்சரா ஆக்கணும். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருக்கு தானே. ஓகே ஓகே, ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இதுல தான் நீங்க ஹார்வர்ட் ரெஃபரன்சிங் தெரியும் நல்லா இருக்கும். யார்கிட்ட தெரியுமா ஹார்வர்ட் ரெஃபரன்சிங்? பரிமளாவுக்கு தெரியும் தானே. ரெஃபரன்சிங் பண்ணணும். ஓகே, எல்லா ரெஃபரன்ஸையும் எடுத்து எங்க எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதாவது அதுக்கு மார்க்ஸ் இல்லாம போயிடும். ஓகே சார், அதுல உள்ள எடிட்டர் எல்லாம் இல்லாட்டி என்ன செய்யறது சார்? விளங்கல. எடிட்டர் ஆத்தர் எல்லாம் கேட்பாங்களே. இல்ல, அல்லாட்டி அந்த வெப் பேஜ்ல நேம் போடலாம். நீங்க இந்த வெப் அட்ரஸ் நேம் எப்ப இது பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த பாருங்க இதுல இருக்குது. இந்த பாருங்க இதுல வந்து யார் எழுதியிருக்கான்னு இருக்கு. ஃப்ரேஷர் எழுதியிருக்காரு 2019ல. எல்லாமே இருக்கு தானே. ஓகே, அதை நீங்க கொஞ்சம் பார்க்கணும். இல்லாட்டி அந்த வெப்சைட்ல நேம போடலாம். ஓகே, ஆத்தர் நேம் இல்லாட்டி. ஓகே அனிதா? ஓகே, இதுவும் செய்யலாம். இது MFRD ஈஸியா இருக்குன்னா டிரெக்டா இருக்காங்க நார்மலா. ஓகே, and describe the needs of the different decision makers in the given case above. அப்ப என்ன யார் டிஃபரெண்ட் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. describe the information needs the different decision makers in the given business case. இந்த மேல சொன்ன பிசினஸ் கேஸ்ல யார் டிஃபரெண்ட் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்ப இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சொல்லலாம். வேற யார் இருப்பா? ஆர்கனைசேஷன், இந்த எம்ப்ளாயீஸ். சரி, எம்ப்ளாயீஸுக்கு என்னதுக்கு தேவை? அந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கு தேவையா இல்லையா இந்த கம்பெனி ஸ்டேபிளா இருக்குமா இல்லையா, அல்லது இந்த கம்பெனி எனக்கு இருந்த கரியர் ப்ரோக்ரஷன் இருக்குமா இல்லையா, அந்த டிசிஷனுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவை. சரி, எனக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்குமா இல்லையா, அது எம்ப்ளாயீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. சிஇஓ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கம்பெனியோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது. ஓகே அனிதா? ஓகே, இது ஜென்ரலா தான் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதே காப்பி பண்ணி நீங்க இதுல பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா வரும் ஃபுல்லா ஆன்சர். இது செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் அதுல கேட்டிருக்காங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி. the needs of
describe the information needs of different decision makers. அப்ப different decision makers யார் யார் இருப்பீங்கன்னு சொன்னா employees, CEO, அடுத்த வந்து அந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ், எக்ஸ்டர்னலா பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் குரூப்ஸ், கவர்மெண்ட்டுக்கு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் தேவை. ஓகே, அப்ப யார் யாருக்கு நீட்ஸ், அதாவது ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யார் யாருக்கு தேவை. ஓகே, எக்ஸாம். ஓகே, அப்ப நீங்க அதுக்கு எப்படி அடிச்சிருக்க வேண்டாம். interested parties is interested parties, then financial interested parties of financial statements or financial இதை நடிச்சிங்கன்னு சொன்னா வருவாங்க விளைச்சா இந்த பார்ட்டிஸ் இந்த ஃபைனான்சியல் அனாலிசிஸ். அப்ப யார் யார் தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு தேவை. கிளியரா? யார் யார் அதை ஷேர் ஹோல்டர் மீன் யார் யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு. டிபென்ச்சர்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் யார் யார் கடன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தேவை. சரியா? யார் யார் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் விளங்கிச்சா? அனிதா விளங்குதா? இப்ப ஆர்கனைசேஷன் இந்த இதை கேட்ட கேள்வி என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா describe the information need of financial different decision makers given the business scenario. அப்ப இதுக்கு நான் அப்படி எடுத்தேன் interested parties இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா யார் யார் கடன் கொடுத்துருக்காங்க, யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பாப்பாரா தெரியா இல்லையா, தான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், அவர் தன் டிசிஷன் மேக்கிங் அதை பாப்பாரா இல்லையா, ஃபர்தரா நான் இந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா கூடாதா. பரிமள விளங்குதா? ஓகே, அடுத்த டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்னா கடன் கொடுத்தாங்க. ஓகே, கடன் கொடுத்தாக்கள் பாப்பணுமா இல்லையா, கடன் கிடைக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி. ஓகே, அவங்க பாப்பாங்க. கிரெடிட்டர்ஸ் பாப்பாங்க, ஷார்ட் டேர்முக்காண்டி அவங்களோட பிசினஸ் பண்ணாக்கள் பாப்பாங்களா இல்லையா. ஓகே, தென் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இந்த ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் யாரா கடன் கமர்ஷியல் பேங்க் யாரா கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க பாப்பாங்க. Investors, prospective investors who are giving to the business the share of the company in the future, they have interest. The future la வந்து யாரா இன்வெஸ்ட் பண்ற விரும்புறாங்களும் பாப்பாங்களா இல்ல இந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா கூடாதான்னு சொல்லி. ஓகே, அடுத்த எம்ப்ளாயீஸ் பாப்பாங்களா இல்லையா. Employees, the regular payment of wages and salaries are based on the financial position of the company. They have interested to the financial position. அப்ப அவங்க பாப்பாங்க. எம்ப்ளாயிஸ் பாப்பாங்க உங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்குமா அல்லது இந்த கம்பெனி ஸ்டேபிளா இருக்குமா இல்லையா. ஓகே, கிளியர்? எஸ் சார். அடுத்த ட்ரேட் யூனியன்ஸ் பாப்பாங்க. ட்ரேட் யூனியன்ஸ் the interest of employees is protected only by the trade union. அத எம்ப்ளாயிஸ பாதுகாக்கிற ஒரு யூனியனை தான் சொல்ற ட்ரேட் யூனியன் சொல்லி. அவங்க பாப்பாங்க எம்ப்ளாயிஸ் இந்த ஸ்டேபிள் எம்ப்ளாயிஸுக்கு ஏதாவது எஃபெக்ட் வருமா, the interest of the employees can be protected its financial position. அப்ப அவங்க பாப்பாங்க எம்ப்ளாயிஸுக்கு பாதிப்பு வந்தா அவங்க கேட்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் தேவையா இல்லையா டிசிஷன் மேக் பண்ணு. ஓகே, லாயல் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு ரெகுலர் கஸ்டமர் எங்கடையே தொடர்ந்து வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் பாப்பாங்க. ஓகே, some customers are loyal to the company since they are buying the product for a long time period continuously. Long time period வாங்குறான்னு சொன்னா அந்த கஸ்டமர்ஸ் பாப்பாங்க. They are interested to verify the financial strength of the company. Clear? அது tax authority பாப்பாங்களா இல்லையா, இந்த கம்பெனி வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணுதா இல்லையா, லாஸ் ஆனா பே பண்ண தேவையில்லை, ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிச்சா டாக்ஸ் பே பண்ணணும். அவங்களுக்கு இவங்க டிசிஷன் மேக்கிங் தேவையா இல்ல, டிசிஷன் அவங்க டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி டிசிஷன் மேக் பண்ண அவங்களோட ஃபைனான்சியல் தேவையா இல்லையா. ஓகே பரிமல்? எஸ் சார். ஓகே, கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், எக்கானமிஸ்ட், அது அடுத்த ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டிஸ் அவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க. சரி, அப்படியே நீங்க என்ன கொஞ்சம் தேடி போடுங்க. பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், கிரெடிட்டர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், கவர்மெண்ட் அப்படி இதுல தந்திருக்காங்க. ஓகே, அப்ப அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. இது செய்யலும் தானே உங்களுக்கு? எஸ் சார். கஷ்டமா இருக்கா இதுல? இல்ல சார். ஓகே, செய்யலும் தானே? ஓகே,
அதுவும் ஓகே. And impact of the finance of financial statement. Define the impact of finance on financial statement. இம்பாக்ட், அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு? ஓகே, இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லணும். Define the impact of financial statement. இப்போ நாங்க மேல சொன்னதன்படி impact of financial statement ன்னு சொல்லி பாருங்க, எல்லாமே டைரக்டா வருது, நீங்க எழுதி கொள்ளலாம் இதெல்லாம். ஓகே, ஓகே. ஃபைனான்சியல் டிசிஷன் அட்ராக்டிவ் த நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவை விளைச்சா. இப்போ நான் ஏன் இதுல கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னா, டிஃபைன் இப்போ மேல இந்த டிஃபரண்ட் இந்த டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்களால இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னென்ன இம்பாக்ட் வரும் விளைச்சா. இப்போ மேபி இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க விளைச்சா. அப்ப அதுக்கு அதோட இம்பாக்ட்களை பற்றி சொல்லணும் பாருங்க. அடிக்க அப்படி டிரெக்டா வருது, எல்லாமே டிரெக்டா வருதா இல்லையா பாருங்க. அட்ராக்ட் த நியூ இன்வெஸ்டர்ஸுக்காண்டி அதுல இம்பாக்ட்மெண்ட் தேவை. ஓகே, ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் attracting the new investors. When the company issues new share of stock, it will most likely distribute the financial statement to the potential investors. அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் புதுசா வர இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு. Potential investors will examine the financial statement, then determine if they want to put money into the company. Low earning numbers of negatively impact of the company investors willing to put money into the company. அதர் கம்பெனிஸ் பார்ப்பாங்களா இல்லையா, காம்படிட்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க, இந்த கம்பெனி சக்சஸ்ஃபுல்லா போகுதா ஃபெயிலியரா போகுதா. ஓகே, ஓகே, ஓகே சார். அப்ப இது கணக்கு இருக்குது. அப்ப அதுகளை நீங்க சர்ச் பண்ணி நீங்க ஃபைன் பண்ணணும். இது உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் ஜென்ரலா தான் கேட்டிருக்கேன். நான் இப்போ ஒரு லெசன் தான் படிச்சு கொடுத்துருக்கேன். அதை வச்சு உங்களுக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் செய்யலாம். செய்யக்கூடியதா இருக்குதா இல்லையா இது? பரிமளாவுக்கு செய்யலுமே இல்லாத கஷ்டம் என்ன சொல்லுங்க, நாங்க இது ஓகே. ஓகே சார். ஓகே, அடுத்த பாருங்க. அடுத்த 70 மார்க்ஸ் கொண்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, you are required to analyze the budget table by showing the favorable and adverse variance and their effect on decision making. You are required to analysis பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி இருக்கு, எப்படி அட்வர்ஸ், இது சொன்ன அட்வர்ஸ் ஃபேவரபிள். இப்ப நான் சொன்ன வச்சு உங்களுக்கு அட்வர்ஸ் ஃபேவரபிள் என்ன விளங்கிச்சா? ஓகே, எப்படி கான்டென்ட் விளங்கிச்சா, எப்படி அட்வர்ஸ் ஃபேவரபிள் பட்ஜெட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் பட்ஜெட்டோட கம்பேர் பண்றேன்னா அட்வர்ஸ் ஃபேவரபிள் பார்க்கலாம். அது எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுது. ஓகே, சொல்லலுமே. அப்ப இது நான் பிரிம், இது ஒரு கொஞ்சம் 70 மார்க்ஸ் அப்படியே இது பிரிம் போறங்களே. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளைன் த கால்குலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் மேக் த பிரைஸ் யூசிங் த ரெலவென்ட் யூனிட். எப்படி அதை கால்குலேட் பண்றது காஸ்ட் யூனிட் நான் சொல்லி தந்தேனா இல்லையா? எப்படி இதால டிவைட் பண்ணணும். காஸ்ட் பர் யூனிட் பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா? அதைத்தான் அதுல கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவு பெரிய கேள்வி. நாங்க ஃபுல்லா பட்ஜெட்டிங் படிச்சப்போ உங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும். நான் இதோட கஷ்டமான கேள்வி எல்லாம் எனக்கு செய்வோம். ஓகே ஓகே. அப்ப இது நான் இது வந்து நான் பட்ஜெட்டிங் ஃபுல்லா சொல்லி தந்த அப்புறம் இந்த கேள்விக்கு வா. ஓகே, அப்ப நீங்க நான் சொல்லி தந்த அப்புறம் நீங்களே செய்வீங்க இந்த கேள்வி. ஓகே ஓகே. அப்ப அத இந்த கேள்வியை ஒருக்கா ஸ்கிப் பண்ணுங்க. அடுத்த நீங்க செய்யலாம். Assess the viability of above steel manufacturing project using the investment appraisal technique, NPV and IRR. அப்ப என்ன செய்யட்டுமா, வயபிலிட்டியை பார்க்கணும். NPV காணட்டுமா, IRR காணும். முதல்ல NPV என்னன்னு சொல்றீங்க. NPV 2 காணணும். NPV 10% காணணும். ஓகே, NPV 10% காணணும், 15% காணணும். அப்ப இதுல வயபிளா இருக்குது, இதா ஃபெயிலியர். நான் சொன்ன ஸ்க்ரப் வேல்யூ 6th year பீரியட்ல என்ன செய்யணும், ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. 400 நான் வச்சிருக்கோம் அதைய. ஓகே ஓகே பரிமளா? எஸ் சார். இப்போ வந்து 10%ல NPV காணணும், 15%ல NPV காணணும். கண்டுட்டு நீங்க சொல்லணும் எதுல வயபிளா இருக்குது, ப்ராஜெக்ட செலக்ட் பண்ணலாமா ரிஜெக்ட் பண்ணலாமான்னு சொல்லணும். ஓகே, NPVல இப்போ இந்த IRR காணணும். 2 NPV தந்தபடி உங்களுக்கு IRR காண இல்லாம இல்லாதா கண்டுட்டு அந்த IRR என்னன்னு சொல்லணும்.
உங்களோட ரிஸ்க் பாயிண்ட் அங்க இருக்குன்றதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் சார். ஓகே, இவ்வளவு இப்போதைக்கு காணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வளர்ற கஷ்டமான கேள்வி எல்லாம் இல்ல. இது கஷ்டமா? இல்ல சார். செய்யலாம் தானே. அப்ப மிச்சதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். மிச்சதெல்லாம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் மிச்சதெல்லாம் செய்ய சொல்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு 2 hours காணும். நீங்க ஃபுல்லா முடிச்சிடலாம். மேக்ஸிமம் 2 hours காணாது இந்த அசைன்மெண்ட் செய்ய. ஒரு 1 day காணும். உங்களுக்கு ஃபுல்லா 1 day இருந்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி 3 டாஸ்க் முடிச்சிடலாம். 1 day தான் அது உங்களுக்கு 3 டாஸ்க் முடிக்க. இல்ல சார். நானே எல்லா ஆன்சர்ஸும் சொல்லி தந்துட்டேன். அதனால 1 day போகுது. இந்த டாஸ்க் வந்து நான் பட்ஜெட்டிங் இப்ப நான் இந்த எடுப்போம்னு சொல்லி யோசிச்சேன். 1 day கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நான் பட்ஜெட்டிங் தான் இனி படிப்பிக்க போறேன் அடுத்தது. ஓகே, நான் பட்ஜெட்டிங் நான் எவ்வளவு ஹார்டா படிப்பேன். ஓகே, MFRD தானே, ஃபைனான்ஸ் ஆக்களும் இருக்காங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூட படிப்பேன். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டேயும் கிளாஸ் இருக்குது. நீங்க மெத்தாக்களும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதுல வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன், பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் படிக்க போறேன். ஓகே, மெட்ட பெச்சாக்கள் இருக்காங்களா இல்ல MFRD, அவங்களுக்கும் அதுல பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் தொடங்கணும் செப்டம்பர் ஆக்களுக்கு. நீங்களும் அதுல ஜாயின் பண்ணீங்களா? அது நியூ சாப்டர் தானே, அப்புறம் நீங்க அதுல வாங்க சாட்டர்டே 9 to 11. ஓகே ஓகே சார். சார் பழைய ஆக்களுக்கும் அசைன்மென்ட் போட்டுருக்கோம். யா, இட்ஸ் சேம் அசைன்மென்ட்டா சார்? யா. ஓகே ஓகே, அப்ப அவங்க இப்ப 9 to 11 கிளாஸுக்கும் வாங்க. ஓகே, அதுல பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் தொடங்குறேன். அவங்களுக்கு நான் பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, இப்ப அவங்களுக்கு பிப்ரவரிலாம் பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் தொடங்கியிருந்தேன். நீங்க அந்த பட்ஜெட்டிங்கும் இதுல நெக்ஸ்ட் மண்டேல இருந்து நான் இங்க பட்ஜெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த கிளாஸ்ல பட்ஜெட்டிங் போகும், அதுல இது போகும். ஓகே, இது பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் போகும். ஓகே, அதுவும் ஃபுல்லா கால்குலேஷன்ஸ் கணக்குகள் அப்படிதான் வரும். ஓகே, பட்ஜெட்டிங்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் தியரியா இருக்கு, மங்களே ஃபுல்லா கணக்கா இருக்கும். ஓகே ஓகே பரிமளா. ஓகே சார். ஓகே, இப்ப நான் மிச்சம் என்ன டாஸ்க் 4 பிறகுலாங்க பாத்துறேன். ஓகே, டாஸ்க் 4 ஃபுல்லா அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு தானே. அப்ப என்ன நீங்க முதல்ல செய்ய ஆரம்பிங்க. செய்யல நம்ம 3 டாஸ்க்குமே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேள்வி நீங்க செய்யலாம். இப்ப நான் சொல்லி தந்ததை வச்சு நான் இந்த பட்ஜெட் படிக்க தொடங்கின அப்புறம் நீங்களே செய்ய தொடங்கிடுவீங்க இதெல்லாம். ஓகே, இதுல கேட்டிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்ல you are required to analyze the budget table by showing the favorable and adverse variance and their effect on decision making. அதை எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணும் உங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் நான் சொல்லி தரேன். அதுக்கு நான் இதை அப்படின்னு சொல்லி இதுலயே ஓகே அப்படி டிசிஷன் மேக்கிங்ல எஃபெக்ட் பண்ணும்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா Galaxy J4 Plus யார்? அவங்க ஆடியோ ஆன் பண்ணல சார். ஓகே, அப்படி நீங்க இதுல வேரியன்ஸ் பாக்கணும்னு சொன்னா இப்ப நான் சொல்லி தந்தானே சேல்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படி பாக்குறேன்டா சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு 24,000 pounds வந்திருக்கு. சரி, பட் நாங்க பட்ஜெட் பண்ண சேல்ஸ் ரெவன்யூ எவ்வளவு 27,000. நாங்க பட்ஜெட் பண்ண சேல்ஸ் ரெவன்யூலும் பார்க்க ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் என்ன இருக்குது பரிமளா? ஹலோ, இப்ப பாருங்க இது ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ், இது என்னது பட்ஜெட்டட் ரிசல்ட்ஸ். இப்ப ஆக்சுவல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ எவ்வளவு 24,000. பட்ஜெட்டட் ரிசல்ட்ஸ் எவ்வளவு 27,000. அப்ப நாங்க பட்ஜெட் பண்ணதுல பார்க்க ஆக்சுவல் என்ன வந்திருக்கு? குறைவா வந்திருக்கு. குறைவா வந்திருக்கு. உடைஞ்சிச்சா? அப்ப குறைவா வந்து நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்? அட்வர்ஸ் ன்னு சொல்லுவோம். கிளியரா? எஸ் சார். ஓகே, அப்ப பாருங்க இப்போ சேல்ஸ் ரெவன்யூ எப்படி இது கண்டிருக்காங்க? ஆக்சுவலான செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு 12 rupees. அத 2000 யூனிட்ஸால சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. 2000 யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, கொஞ்சம் இருங்க.
ஓகே ஓகே பெருமலா. ஓகே சார். ஓகே அப்ப இதான் நாங்க அசைன்மெண்ட். ஓகே அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எப்படி பாக்குறேன்னு சொன்னா இதுல எப்படி ரெவன்யூ கண்டிருக்காங்கன்னு சொன்னா இந்த 12 pounds into 2000 units அப்படிதான் ஆக்சுவலா கண்டிருக்காங்க. பட் நாங்க சேல்ஸ் பண்ற பிரைஸ் என்னது 3 அதாவது பட்ஜெட் பண்ற பிரைஸ் எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்றதுக்கான பட்ஜெட் பண்ண பிரைஸ் எவ்வளவு பரிமாணா 9 rupees. புரியுங்க எஸ் சார். பட்ஜெட் ஆனா நாங்க உண்மையா ஆக்சுவலா சேல்ஸ் பண்ணா 12 rupeesக்கு பட் பட்ஜெட் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுக்கு 9 rupees into 3000 units. அப்ப ஏன் இந்த வேரியன்ஸ் டிஃபரெண்ட் வந்திருக்குன்னு சொன்னா வந்து பிரைஸ்ல ஏற்பட்ட டிஃபரெண்ட் எவ்வளவு ருபீஸ் பிரைஸ்ல டிஃபரெண்ட் ஏற்பட்டிருக்கு 3 rupees படி. ஓகே 3 rupees. ஓகே ஹலோ விளங்குதா உங்களுக்கு 3 rupees தான் பிரைஸ் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு 3 rupees குறைஞ்சிருக்கு. ஆனா யூனிட்ஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 1000 rupees 1000 யூனிட் 1000 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பட்ஜெட் பண்ணதுல. ஆனா பிரைஸ் எவ்வளவு டிஃபரெண்ட் குறைஞ்சிருக்கு 3. அப்ப இதுல டிஃபரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1000 3 மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வர போகுது 3000. ஓகே ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கணும் எவ்வளவு உண்மையா வந்து இந்த 12 rupees படியே நீங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த 36,000 யூனிட்ஸ் ஐயும் எவ்வளவு வந்திருக்கணும் உங்களுக்கு 36,000 வந்திருக்கணும். கிளியரா? எஸ் சார். பட் நீங்க சேல்ஸ் பண்ணா 9 rupees படி தான் பட்ஜெட் பண்ணிருக்கீங்க. பட் ஆக்சுவலா சேல்ஸ் பண்ணது 12 rupees. இதில் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன். ஓகே அப்பதான் ஃபர்தரா விளங்கும். ஓகே அடுத்த பாருங்க டைரக்ட் மெட்டீரியல் பிரைஸ் இந்த சேஞ்சஸ் எப்படி வந்துச்சுன்றது தான் இதுல கேட்டிருக்காங்க. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி. ஓகே உங்க அதுதான் இந்த கால்குலேஷன்ல கேட்டிருக்காங்க. அது நான் ஃபுல்லா படிச்சா தான் உங்களுக்கு அது செய்யலாம். ஓகே இப்ப சொன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஒன் பை ஒன் அதை பார்ப்போம். ஓகே வேரியன்ஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்ட் ஆன் டிசிஷன் மேக்கிங் அதை ஃபுல்லா கால்குலேஷன் போட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அந்த வேரியன்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்ப நீங்க அதை இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே இந்த பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் வால்யூம் வேரியன்ஸால வந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே நான் அப்படி இருக்கு சில சாம்பிள்ஸ் கணக்கெல்லாம் செய்வேன். ஓகே இதோட ஹார்டா இருக்கும் அதெல்லாம். ஓகே அப்ப உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கு நீங்க செய்ய. இதுதான் இது அசைன்மெண்ட்ஸ். இப்போ டாஸ்க் 3 அண்ட் 3.2 உங்களுக்கு ஈஸி அது செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே தானே இது? அப்ப இவ்வளவு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இவ்வளவு வரைக்கும். ஓகே MFRDல இப்போதைக்கு நான் டாஸ்க் 3 வரைக்கும் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கஷ்டமா இல்லை தானே? டாஸ்க் 4 மிஸ்னா அப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே படிச்சாப்ல சரி. அப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டேயும் வர சொல்லியிருக்கேன் MFRD கிளாஸ். இப்போ 9 to 11 இருக்கணும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே அதுலயும் கிளாஸஸ் போவோம். இனி இதுல பட்ஜெட்டிங் போவோம். ஓகே அப்ப முதலாவது லெசன்ஸ் தான் இவ்வளவு. இப்ப நீங்க படிச்ச இவ்வளவு நாளுமே முதலாவது லெசன்ஸ். இப்ப இதை வச்சு உங்களுக்கு இப்ப ஒரு டாஸ்க் 3 வரைக்கும் செய்யக்கூடியதா இருக்கு தானே? ஓகே அதெல்லாம் இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி செய்தனா அடுத்து வந்து பட்ஜெட்டிங் இருக்குது. ஓகே பட்ஜெட்டிங் இது எல்லாமே நான் ஸ்லைட்ஸா போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன். பாத்துனீங்களா இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு? இப்ப இந்த மூடல்ல ஓகே எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கேன் ஆன்சர் இதுகளோட. ஓகே பட்ஜெட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட பட்ஜெட்டிங்ல நீங்க நிறைய படிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு. ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 71 ஸ்லைட்ஸ் வந்து படிப்பிக்கணும். ஓகே இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா மேபி இருந்துட்டு MFRDக்கு 2 கிளாஸஸும் போடுவேன். இப்ப சாட்டர்டேயும் போட்டுட்டு இன்னொரு கிளாஸும் நான் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து போட பார்ப்பேன். குயிக்கா முடிச்சலாம் நான் இந்த மந்த்துக்குள்ள பட்ஜெட்டிங். இப்ப நீங்க மிச்சம் வராத ஆக்கல இருக்கா நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துச்சுன்னா வர ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே அவைக்கு தான் அசைன்மெண்ட்ஸ் கஷ்டமா இருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு வந்தாக்களுக்கு ஓகே இப்ப வந்தாக்கள் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் செய்யக்கூடியதா இருக்கு தானே இப்போதைக்கு? ஓகே இப்ப உங்களுக்கு கண்டினியூவா வந்தா தான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் செய்யலாம். இப்ப நீங்க விட்டு வந்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் செய்ய கஷ்டம். இப்ப நீங்க கண்டினியூவா வந்த அப்படியே தான் நான் நானும் படிப்பிக்கிற ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது தானே எங்களுக்கு. அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் படிச்சுட்டு போவோம். நீங்க அப்படியே செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஓகே. பிடிஎம் இப்போ ஓகே தானே உங்களுக்கு? ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் அப்படி செய்யணும் உங்களுக்கு ஐடியா எடுத்து சார்ட் போட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பிளான் பண்ணி ஓகே அனிதா?
அப்ப சார் BDM ல எக்ஸல்ல செஞ்சா அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து பேஸ்ட் பண்றது. எதுல இப்போ எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் அதுல எல்லாம் செஞ்சா அந்த ஆன்சர் யா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம வேர்ட்ல பேஸ்ட் பண்ணி தான் எழுதணும். ஓ அப்படிதான் போடணும். ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி அதை நான் ஓகே அதை அப்படிதான் செய்யணும். ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி தான் போடணும். ஏன்னா மற்ற வழியில சர்வ் பண்ணி ஒன்றும் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே போடல அது. ஓகே அது விளங்கிச்சா? ஏன்னா அதுல நெட்வொர்க் டயக்ராம் எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க தானே. நெட்வொர்க் டயக்ராம், கன் சார்ட் அதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க தானே பிடிஎம்ல. யா சார். அப்ப எல்லாமே ஒரே இதுலயே நீங்க வரைஞ்சிடலாம். ஒரு சார்ட் இது நீங்க சார்ட் தான் முதல் போடணும். நான் சொன்னேன் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி செய்ய போறோம், என்னென்ன டியூரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்களா பிளான் பண்ணணும். ஒரு 20 ஆக்டிவிட்டிஸ் வரை பிளான் பண்ணுங்க. ஓகே ஒரு 20 15 மேக்ஸிமம் பண்ணீங்கன்னா தான் அழகா வரும். ஓகே நான் முதல்ல அந்த சார்ட்டுகள் எல்லாம் போட்டு படிப்பிச்ச ஞாபகம் இருக்காங்க. லைக் ஆக்டிவிட்டி, டிபெண்டன்சி அதெல்லாம் நீங்க போடுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ட் சரியா வரும் வடிவா. ஓகே ஓகே பரிமளாக நான் சொல்றேன் என்னன்னு சொல்லி. எஸ் சார். உங்களுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லி தந்துட்டேன். அதுல உங்களுக்கு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுல ஒன்று கோஎஃபிஷியன்ட் கோரிலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் இனிதான் படிப்பிக்க போறேன். மீடியன் மாடல் எல்லாம் படிப்பிச்ச அப்புறம் தான் படிப்பிக்கலாம். ஓகே அப்ப அது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தொடங்கிடுவேன். பிடிஎம்ல உங்களுக்கு இது முடிஞ்சுதானே. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது. per chart அது இதுகள் படிப்பிச்ச அப்புறம் அங்களுக்கு நான் per chart ஆல்ரெடி நான் படிச்சிட்டோம். கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் இந்த மாடர்ன் மெத்தட் சொல்றது per chart சேமே தான். ஓகே அதுவும் அங்களுக்கு அதுகளின் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அரவாசில முடிச்சிட்டு அங்களுக்கு 2வது சாப்டர் போவோம் மெத்தட். ஓகே ஓகே சார். அப்ப அப்படிதானே பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்ப நீங்க கண்டினியூ ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே இருக்கும். ஃபுல் லெசன்ஸ் இப்ப நான் முதல் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸுக்கு படிப்பிக்கிறேன்னா ஈஸி. ஆனா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும். இப்ப நான் பாருங்க உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ்ல கேட்டிருக்கிறது வந்து பட்ஜெட்டிங் வந்து ஒரு சின்ன கேள்விதான் கேட்டிருக்காங்க. நாங்க படிக்க போறோம் பாருங்க. பட்ஜெட்டிங்ல எவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வி எல்லாம் பார்க்க போறோம் இல்லைங்க சார்? ஓகே இதுல பார்க்க போலாங்க உங்களுக்கு நான் கேள்வியில் காட்டுறது. அப்ப என்ன நாங்க அது அவ்வளவு கஷ்டமா படிப்பிச்சா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு அசைன்மெண்ட். அதுக்காக தான் நான் நார்மலா இப்ப நான் உங்களுக்கு பிடிஎம் அதே மாதிரி NPVIR எல்லாம் கஷ்டமா படிப்பிச்சபடியால உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கு. இப்ப அது அசைன்மெண்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்கு தானே. இப்ப MFRDலயும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தீங்க. ஓகே அப்ப இதெல்லாமே நாங்க இப்ப பாருங்க இவ்வளவு கணக்கெல்லாம் கணக்கு இருக்கு. ஓகே இப்ப இதுல கொஞ்சம் தியரிஸும் பாரு அண்ட் கணக்குகளும் இருக்கு. இந்த நீங்க கேட்டிருக்காங்க அந்த வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ண சொல்லி அது எல்லாமே நான் இதுல ஆன்சர்ஸாவே கொடுத்துருக்கேன். நான் ஒரு கணக்கு கொடுத்த அதே மாதிரியே ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். கிளியரா? அப்ப நீங்க இதுல இருந்தே ஐடியாஸ் எடுக்கலாம். இங்க பாருங்க நான் சொன்ன இந்த வால்யூம் வேரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபரெண்ட்டுகள் என்னென்ன மாதிரி டிஃபரெண்ட்டுகள் வருது பிரைஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் ஆல விளையாச்சா அதே மாதிரி தானே இது கிட்டத்தட்ட சிமிலரா இருக்கு. வேரியன்ஸ் இங்க பட்ஜெட் ரிசல்ட்ஸ், பட்ஜெட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் நான் அங்க படிக்கிறதும் பார்க்க இதுல டூ அட்வான்ஸ். ஓகே ஃப்ளெக்ஸ் பட்ஜெட் எல்லாம் படிப்போம். ஓகே சார் நீங்க மூட்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கிறது வந்து டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்க்கலாமா? யா அப்படிதானே பார்க்கலாம். ஓ ஏன் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? டவுன்லோட் ஆகுது இல்லையா? இல்ல சார் டவுன்லோட் இருந்துச்சு அதான் கேட்டேன். ஓகே இதுலயும் பார்க்கலாம், போன்லயும் பார்க்கலாம், நார்மலா டவுன்லோட் பண்ணியும் பார்க்கலாம். நார்மலா பார்க்க இல்லை சார். நான் இப்ப பார்த்தேன். டவுன்லோட் பண்ணி இட்ஸ் ஓகே சார். ஓகே சரி இதுல பாருங்க இந்த இது கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இதுலயே கொடுத்துருக்கேன். இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நீங்க கிளாஸஸ் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்கு. ஓகே அப்ப நான் பட்ஜெட்டிங் அதுக்கு தான் இந்த பட்ஜெட்டிங் பெரிய சாப்டர் 71 ஸ்லைட்ஸ் படிக்கணும். இப்ப குயிக்கா படிக்கத்தானே வேணும். கணக்குகளும் இருக்குது. அப்ப நீங்க இவ்வளவு செய்ய உங்களுக்கு அது அந்த பட்ஜெட்டிங் ஈஸியா இருக்கு. இவ்வளவு படிச்சுட்டு போறேன்னா என்னோட பட்ஜெட்டிங் ஈஸியா இருக்கு. மத்தபடி ஒன்றும் இல்லை சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நிச்சயம் முடிச்சாச்சு தானே உங்களுக்கு. ஓகே வேற ஏதாவது கேட்க இருக்கு அதுல ரிலேட்டடா? பட்ஜெட்டிங் படிக்க இருக்கு உங்களுக்கு. MFRDல பட்ஜெட்டிங் பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் அவங்களோட சேர்த்து படிப்பிக்கிறப்படியே நீங்க அந்த கிளாஸுக்கும் பாருங்க. ஓகே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்க இதுல அட்டென்ட் பண்ண ஆகலாம். அதுலயும் வரும். அதுல ஒரு 11 பேர் 12 பேர் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே நீங்க அதுலயும் வந்தீங்கன்னு சொன்னா அது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுலயும் படிச்சுட்டா உங்களுக்கு அந்த பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சிடும். அப்புறம் இதெல்லாம் செய்யறது ஈஸி. ஓகே இப்போ இந்த ரேஷியோஸும் நீங்க அவங்களுக்கு படிப்பிக்கிற நேரம் நீங்க அங்கேயும் வரலாம். ஓகே 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 அப்ப டுடே இவ்வளவு தான் செஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து பட்ஜெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த டைம்ல.
அங்க சாட்டர்டே வந்து 9 to 11 வாங்க. ஓகே ஓகே சார். இப்போ இன்னைக்கு வராத ஆட்களுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி விடுங்க ஒருக்கா. ஓகே ஓகே உங்களுக்கு டைம் டேபிள் அந்த பிடிஎம் டைம் டேபிள் தந்தாங்களா? வியாழக்கிழமை பிடிஎம் தானே? Thursday and Friday video. ஓகே தேர்ஸ்டே எடுப்போம், ஃப்ரைடே இருக்காது. தேர்ஸ்டே வாங்க சொல். தேர்ஸ்டே இந்த ஒரு நாள் தான் போட சொன்னா, நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து 2 நாள் போடுறோம். ஓகே சார். ஓகே 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 தேங்க் யூ. டுடே செஷன்ஸ் இவ்வளோ இருந்தால் இப்போ கொஞ்சம் அசைன்மெண்ட்டுகளுக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே எஸ் சார். எக்ஸாம்ஸ் அது ஈஸி. அதுக்கு நான் சொல்லு கடைசி கிளாஸ்ல எப்படி வரும்னு சொல்லுவேன். எந்த ஏரியாஸ் எப்போ சார் ஆன்லைன் எக்ஸாம்? அது நீங்க புக் பண்ணணும் நிஷாந்த் அண்ணாட சொல்லி. இப்போ நீங்க எனி டைம் செய்யலாம். ஓகே சார். ஓகே ஓகே அப்ப நான் அதுக்கு முதல்ல நான் ஃபுல்லா நீங்க பிடிஎம் எம்எஃப்ஆர்டி எக்ஸாம் போடுவாங்க. நான் ஃபுல்லா எல்லாம் படிச்சு அப்புறம் செய்யுங்க. ஓகே ஓகே Thank you sir. God bless you sir. Thank you. Be safe sir. Okay. Bye Anita akka. Bye Parimala. Bye.